Buterevu mulungi ali ku program igane tukole nyongero kubanga nkubuzaako n'enkwanirizaako ennaku z'omwezi ziri lumu mwezi mupya mwezi mupya mwaka mukadde naye nga z'omwezi ziri lumu omwezi gwa October tugutandise leero mu butongole omwaka gwo mukadde 2024 guba mwaka bugiba myaka gya muntu omwaka gwo mukadde ddala era tunatera okubanga tukukomekereza mbanirizaako mwezi omupya fenna bane tuyine suubidde ne tuyine ebiso ebirubirwa bingi bitwaga kubanga tutukako omwezi guno enteekateeka zonna zirina kubanga zitandika olunaku luno olwaleero tulina okubaako tuka kino bwekitinja business nga tesituko omwezi guno njala kubanga nkola amagoba bwegati kati otandika okulaba mpenda kizogenda okubanga oyitamu miwaatwa gyogesobola oyitamu kulaba nga ofuna ekirubirwa kyagala okubanga otuukiriza mu mwezi guno ate era akotekana omwaka nga tegunnaba kugwako gyo emyezi ebulambale tugibalira nakunga kulaba nga 2024 tumusiiba ne tumuvaamu tugenda mu 2025 bikana kutera okujjukiza wano nti gino emyezi egisembayo gibeera myezi gyakongera kwekuba mu ttooki kwongera kulaba wesikoze bulungi ebintu ebitambudde obulungi nyongeremu amaanyi ate era wefunye okusoomozebwa ye ate okusoomozebwa kuno nkutereezezza nti okongera kulaba nti omwaka ogujja gunatandikira siddamu sikavuddemu ngazeemu ffenna bwe twatandika omwaka guno ogwa 2024 twalina ebirooto twalina ebirubiro byetwagala okubanga tutuukako abasinga kufe twagala tandika kagenda kusuubula China namikono gyange abasinga naddala abakyala abamu abawala bali bagatandika kagenda kola mu mawanga agebweru abasinga kufe twagala okugula amataka twagala okutandikawo farms ez'enjawulo abasinga kufe twagala business zaffe zive ku mutendera kwe gwali ziri ate zigende ku mutendera omulala abasinga kufe twagala okwongera okubanga tugulawo branches ez'enjawulo eza business zaffe abasinga kufe tusuubira nti nno profit tunaba tukoze mu guno omwaka ajja kuba yeeyongedde okusingawo nga bwe byali mu mwaka oguwedde ogwa 2023 nga n'eggwanga lennyini eryo lyalina enteekateeka nti omwaka gwa 2024 gunaggwera tujja kubanga tutuuse wano gamba buli omu twayingira omwaka guno gwa 2024 buli omu yalina ebirooto buli omu yalina okubaako kyayagala okubanga atuukiriza naye the question is oba ekibuuzo kiri nti ku biruubirwa bye wayina otuuseewa gw'omukyala ndaba otuuseewa gw'omusajja ndaba otuuseewa gw'omuyiza ndaba otuuseewa gwe munnayuganda gw'alaba TV eno gw'alaba akatambi kano otuuseewa ku biruubirwa bye wayina ebyokwagala okubanga byolina okubanga otuukiriza mu guno omwaka the question njekulekedde oyinza okubanga wayina bintu bingi nnyo byali yagala okubanga wachevinga ddayo ku scaling board ogambe nti ku 10 newa meka how much have I achieved throughout this year because wano tukkiriza nti omwezi ogwa October November ne December buli kimu oba okirabye kati oba you can assess n'ogamba nti business kino kyosobodde okubanga nkituukako branch bweti nsobodde okubanga nkigulawo capital wange yeeyongeddeko bwati ne bwati omulimu kwenkola banfanyeko promotion bweti ne bweti kwegamba olina okwongera okulaba me personally I can now say that 2024 abadde mulungi nnyo kubanga ndi wano nammwe nsobola okugamba nti 2024 natandika okubanga nkola ku Smart 24 TV ate era esinga zonna naye naawe gwanegesa amaaso gwandaba kyosobola kati okulaga n'ogamba nti 2024 trademark marka yo gyoleka akalambo kokoleka mu 2024 okatuuseeko weekali bwe baba business ogitaddewo bwe banga business wagitandika dda oyina by'osobodde okubanga ojjamu oyina okwongera okulaba nga weekuba mu ttooki naye naawe sofa nga tebitambulira ddala bulungi mu guno omwaka wayinza okubaawo omanyi kyabuntu okulemererwa yesu tuba n'enteekateeka zaffe nene omutonzi waffe abaana ba social media bebatera okugamba nti omutonzi waffe yasala nene omutonzi waffe oluusi asalawo naye nga naffe tuba n'ebirubirwa byaffe bye twagala okubanga tutuukako kino nekyo biyinza okubanga biganya kyabuntu okulemwa olaba ne computer naye etuuka ekiseera n'ogiwa command nayo neegaana kyabuntu okulemwa yinza okubanga biyinza okubanga biganye naye togwamu suubi yinza okubanga walina bye wali otesitesa okubanga okola naye ng'ebintu biganye due to natural circumstances n'ebintu ebirala ebintu ebiteerize olwadde okoze otya togwamu maanyi osobola okuba kati n'ogamba nti kino kiganye ngenda kuba nkitandikirako mu 2025 ate tokyongezayo bwongeza oluganda nga 2025 ngenda okubanga nkikolera olina okwongera okustrategizinga n'ogamba bwe mba project eno gye nali njagala okubanga nkola bwe mba nga nali njakola kino ekintu bwe kiba kiganye mu 2024 bwe nkitwala mu 2025 mpenda ki ze ngenda okulaba nga ntuukiriza kyenjagala okubanga nkola oba kyenyongeddeyo isibi yakugamba njakikola ekyo omwaka ogujja njagula ettaka omwaka ogujja njafuna passport omwaka ogujja subula mwaka ogujja no olina okubanga olina plan
ddeyo ku drawing table otandika okulaba nti kino kingero kubanga nkola era nja kuyita wano bwenti ne bwenti osobola okulaba ng'ate nga ntuukiriza mbanirizaako mu program Uganda Tukole nze Derrickson Kiwalime menge gye tuyingidde omwezi omupya smile ompya maanyi mapya kwegamba nze nandi super strong I'm super strong mwezi mupya fenna nga Katonda yakusobosezza okwongera okulaba nga olaba ku mwezi guno nga gutandika nyongera okuba nga nkuzaamu amaanyi nti Katonda yakusobosezza okulaba nga olaba guno omwezi era ajja kusobozesa okwongera okulaba nga omwezi guno ogumalako togwamu maanyi muyinza okubaamu ebisoomooza naye tuteeketeeke bulungi okulaba nga tuguyitamu twewalewale nnyo ate ng'egye tugendako manyi kati Fire Bongole Lutaaya atandise okugenda mu studio okutandika okurihasinga nnyimba ziri ezasse kukulu ng'etandise okuba nga tulingiza ku festival seasons sobola okwongera okulaba n'ogamba nti festival seasons nja kuba nga nkoleramu kino bwekiti ne bwekiti ng'eggwanga naffe obudde bwonna tugenda kuba tukuza independence era kati nkiwa abakulu mu gavumenti bali mu keetereekyo manyi n'obwavu badde bungi omwezi guno gwetubaddemu omwezi guno ogw'omwenda gwe tukubye amabega gubaddemu nnyo obungi naye obwavu naye engeri gye tugenda okugendako mu independence y'eggwanga omanyi government is the biggest spender mu economy yonna y'eggwanga ate olaba guli omwezi mbaddeemuko mikolo gyonna gya ggwanga naye kati olaba nti nno independence oba okuza amenula g'eggwanga lino sorry katono nnyo musonyi katono okubanga okuza independence y'eggwanga olaba nno gavumenti wabawo ssente ate zezzaako okwo mu bantu nesasulako ku bategesi nesasulako okwo ku babaka ba parliament nesasulako okwo ku ba government officials kwegamba ssente nezikomawo okweno ate ndowooza tulabira ddala tino kati abazadde bavuddemu ne scale eri yokulaba nti abaana badde bakaddayo ku masomero omwezi ogw'omwenda gubadde gwakuzayo baana ku masomero atulisikula bano ogw'ekkumi business basitandise okuba nga zikoma abazadde batandise okuba nga bataata ku ssente kwegamba golo gonna omwezi tutabira ddala tino gwabisima ng'enjoga ennaku zino bweri tusuubiremu birungi byereere naye nga mbandize program Uganda Tukole tubeerawo kuva bbalaza okutuukira ddala olunaku lubeera lwakutaano ssaawa kasikazi koona 7 wetiri tata tukira ddala ssaawa 9 mbeerawo nze Derrickson Kiwalime njagala program ene ne special way okugiweerezaako abaana ba MBS radio kwoteka ne smart FM abaana b'ejjinja bannaye mwebale nnyo ddala abatulaawo ku reception n'ababeera eri munda mu studio bannange mwebale nnyo kubanga ate mutugekera ddala amaaso nga mutulaba obusoga mwebale kubanga ate muweereza ddala oluuyi olwo ate era kwoteka n'abantu ab'enjawulo ababeewawangalya mu bitundu eby'enjawulo anja okutumirako abantu b'emikono newankubadde yeesimu kyali eyo naye ekizibu ky'akasasiro omanyi kati n'emikono nayo ekizibu ky'akasasiro nakyo kyali ky'amanyi gyo nalabyeeko n'omulodi w'e Kampala ng'ali ne Honorable Betty Bakireke Nambooze nga bagenze kulambula aba KCC we bayiwa kasasiro nga baga kifo kyo kirinaanye ennyanja olabira ddala nti no kasasiro ava wano oba liquid eva muno bwegenda wali mu nnyanja ate ng'egye tulinde mu nkuba bane ekiyinza okuba nga kyabulabe nnyo era njawo okwongera okukozesa omukisa guno bane okubiriza abanema n'ebitongole ebirala ebikwasibwako banne gye bayiwa kasasiro eyo ddala bwe tuyiwa kasasiro wano nga walinaanye ennyanja ebinnyanja awo tebiife kubanga olabira ddala nti nno zi fluids oba zi liquid eziva mu kasasiro ono nga zigenda direct mu nnyanja kyandiviirako ennyanja eyo okugwa ennyanja okuba nga etabanguka oba ebyennyanja okuba nga ate bifa naye nga bingi nnyo ebituukawo njawo okwongera okutumirako abantu abatulabira wano mu kibuga Kampala wakati abakolera mu bizimbe eby'enjawulo Namaganda Plaza abakolera awo Nakulumu Street abayiribi bonna abakolera ku Mutaasa Kafeero mwebale nnyo okuba nga mutuukidde ddala amaaso Pioneer Mall mukolera ddala omulimu gwa ttendo nnyo abakolera awonawona ku bizimbe ebyenjawulo abakolera ku kizimbe ky'amapeera mwebale nnyo okubanga mutuukikedde ddala amaaso naddala okusingira ddala programu eno yamuzikize ngiweereze ne bannaffe abakolera mu financial institutions bwejoga ku financial institutions njogera ku forex bureaus banks kubanga eno TV yammwe era ndooza bwewetegerezaawo wansi mu squeezebacks tukuteerawo nnyo amawulire si fashion nti no tukuteeredde tuteekawo okwongera okulaba ab'MTN baguze batya emigabo oba bagitunze batya n'osooka n'olaba awo bannaffe aba National Insurance Corporation n'abalala bonna nga company zaffe bwe tuziteeka ate wano mu side zaffe teekawo nnyo international stories financial institutions bannaye mwebale nnyo okubanga mutega obanga mulaba nnyo Smart 24 TV mutuzaamu amaanyi ate era kwoteeka n'ebitundu ebirala eby'eggwanga abantu b'e Masaka abantu b'Entebbe gendera ddala abantu b'e Kapeeka Kakumiro abantu b'e Fort Portal abantu b'e mu kibuga ky'obulambuzi eky'e Kasese mwebale kubanga mutuukikira ddala amaaso ab'ewaffe ekyamulibwa Kalungu mwebale nnyo okubanga mulaba Smart 24 TV kwoteeka n'abatulabira ebweru w'eggwanga nga musinziira butereevu nnyo ku mikutu gyaffe emigatamana ddala nga mustreaminga live ku YouTube channel yaffe nja okwongera bakubiriza manyi kati ensi yakyuka
salugali eno naye bw'obeera ng'otugobera butereevu nnyo ku mikutu gyaffe emigatta abantu, that is Facebook, Instagram, ate kw'oteeka ne X edayitibwa nga Twitter, osobola okuba nga teekayo nnyo amawulire g'osobola okuba nga ogoberera n'osobola okuba nga weekuumira mu kumadala bwe kituuka mu nsiiko eno ey'ebyobusobozi, bwe kituuka mu nsiiko eno ey'abakozi tweriisa nkooli, twevuganya ffeka ffe nnamba emu okutuukira ddala ku nnamba ezisemba, yeffe abali mu nseko, kitegeeza ddala nti eno TV y'abasuubuzi, TV y'abakozi bonna. Kasooka nga gwe buli kimu ky'okola ekikugatta ssente, at the end of the day ofuna ssente bwepaba, yeno TV yo. Nze Dr. Kiwalabye. Bingi nnyo ebyatuuse olunaku olw'eggulo, wiiki twagitandise lwankubadde olunaku olwaleero luli lumu Okitoba, tukyalina amabanja ga tugeza okumaliriza guli omwezi nga bweba ggoolo bwe guba mupiira tuyinza okugamba mupiira gwa Man U na Tottenham kubanga gukyali 3 gwagenza okuggwa, omwezi guwedde gwagenza okubanga gukomekkereza nga gukyatukulembeddemu ggoolo 3-0. Kitegeeza guno omwezi tulina okwongera nnyo okulaba nga tugugatta guli. Tuli mu Okitoba naye mu butuufu olabira ddala nti Septemba akyatulimu nnyo eno. Tuli mwezi mupya naye Septemba akyatwesibyeko naye tewali kyakola. Olwo byonna ebitagendera ddala mu maaso nga waliwo business, unfinished business ezibadde eri mu Septemba nga zaakaluze bucarries on ne zijja eno kizibu kya kasasiro byo twazze nabyo mu mwezi guno omupya ogw'Okitoba. Ndaba ne bannaffe abawangali amambuka ga Uganda nabo bakyagenda mu maaso okwongera okulaba nga bakaaba. Oluguudo lw'Ekkaluma baalugala bannanga ate balina kwetoloola eri ate ogenda okuyita mu paaka olina okubaako ssente z'owa kwegamba. Mwezi guli gwa Septemba tugenza ogukomekkereza. Era tuli mu Okitoba wa Septemba kuba kati tukyalina amabanja ge tukyalina okusasula eri Septemba ge yatulekedde naye nga gwo mwezi gutandika tukusubiremu birungi alhamdulillah. Bingi nnyo ebituuseewo mbadde ndabaalabakaawo okwetoloola ensi yonna embeera nga bwerindira bakawo mu kyondo kya Buwarabu, embeera mu kyombo kya Buwarabu ekyali awo yakanayo kyani bannaffe Abayisirayiri batali balagira ddala ebiriwo biragira ddala nti obudde bwonna bakutandika ennumba zaabwe mu ggwanga erya Lebanoni nga bayita ku ttaka. Kinajjukirwa nti no gye buvuddeko babadde bakola ennumba zaabwe nga bayita mu bwengula nga bajja ne basportinga drone sportinga ne babaako bebakuba Hezbollah naye kati wetegereza ensalo zonna ez'eggwanga za Isirayiri olabira ddala nti tanka weeziri buli kimu ekyokulwanisa ddala nti no bagenda kubanga bayingira bagenda kubanga bayingira butereevu mu ggwanga lya Lebanoni. Nalabyeko omukulembeze w'eggwanga lya Isirayiri omukulu Netanyahu ng'alabula Iran yagamba Iran teka kutanda Iran teka kutanda n'otulemesa ffe twagala kubaako ebyaffe byetukolako naye nange Bwe twogera ku kigambo ntalo abasinga ffe na tuyinza okubanga ddala kati nganze emyaka gye ndimu naawe abasinga ffe tulimu bwe twogera ku ntalo oyinza okuba tolutegeera naye muganda wange ekigambo lutalo kitegeeza close of business kubanga teri kiba kitambula gwe Munnayuganda nga bw'oveewo n'ojja n'ogenda mu business yo n'okola n'onnyuka oba nusu 10 n'onnyuka n'akakadde n'onnyuka n'ataano bwe kitegeeza bwe tuba mu lutalo tebina tebibaayo kubanga business zonna ziba stand still kujjako mubamu abafunaafunamu gamba nga abatunda ebyokulwanyisa bebunakuna nga babafunaafunamu naye eno abantu ba bulijjo okuba kudduka nnyumba yo boyina okuba ng'ogireka kugambeera bwetu bwekyali nalabyeko n'omukulembeze w'eggwanga lya America omukulu Joe Biden ng'ategeeza ng'agamba nti bannange bwetegereza embeera eyo Isirayiri gyetaddewo naddala ku ggwanga lya Lebanoni kyekiseera conflict obwobutakkaanya bugonjola emirembe mu kifo ky'okubanga kirwa naye ate ogenda ne weebuuza mukulu Biden oba bannaffe bano Abamerica ne bava ne bagamba nti bane tulina okwongera okulaba nga obutakkaanya tubugonjoola mu mirembe naye ate ogenda okulaba nga bayisezza ensimbi zennyini ate baziwadde eggwanga lya Isirayiri ate kugenda kwerinda kukweŋŋanga ne weebuuza who is fooling who kubanga bw'oba ogamba nti bane twetaaga kati mirembe obutakkaanya obuli mu luwannanda lw'e Gaza oluli luddawa mirembe temulekerawo okulwana ate gwe n'ovaayo ne muyisa ensimbi ne muziwa eggwanga ate lyongera okuba nga lyerinda bale abira ddala n'ogamba ddala mukolerani naye nga mbeera bweto bwekyali mbadde ndabaalabakaawo mu ggwanga lya Mongolia tujjukira bulungi nnyo tulaba mu ggwanga lya Mongolia mukulu Putin president wa Russia gyali akyali ku bugenyi okwongera okulaba nga ate baddukanya ebintu bingi ebibateesaako naddala wakati w'amawanga gombiri Mongolia kwoteeka n'eggwanga erya Russia. Mbadde ndabakaawo amawanga agasinga gaga Mongolia lwaki temukwata Putin Mongolia mukwate Putin oyo kkooti y'ensi yonna yamuyisaako ekiwandiiko yeetaaga sobola okukwata omuliro mu ngalo gwe
nenga mbera bwetu bwekyali bwetukoma wano mugwa kusemazinga Africa enkuba ekyagenda ddala kubanga etonya ddala mu bitundu gamba mu wanga ga East Africa Congo enkuba ekyagenda ddala maaso kubanga etonya ate tuli mu season ya nkuba gweno omulimi kitegeeza kyo ino okwongera okulaba ng'oteekateeka bulungi nnyo mu ggwanga wano erya Rwanda ebivaayo nabyo si birungi nnyo ekirwadde kya mambaga kyazzeemu okulaba kyabaluseewo era nabyeku n'abakulu munda mu ggwanga erya Rwanda nga bakakasiza ddala ati ekirwadde kino kibaluseewo tegeeza ekirwadde kino ekya mambaga tekirina nnyo njawulo na kirwadde kya Ebola naye singa kikwata kikukoseza ddala bubi era emikisa bwe batufunye bujjanjabi bitundu gamba nga 8 ku buli 100 oba oyina okuba nga okkirira ekaganga so ng'eggwanga ndowooza wannaffe tulina okwongera okulaba omanyi kati ekigwa ewa mulirwana ate ng'olabira ddala nti Rwanda zimu ku ezo amawanga agalina ddala Uganda ate era bwetegeeza mu East Africa Rwanda y'emu ku ezo ensi ne Uganda ewali enkolagana ey'amaanyi so naffe ng'eggwanga tulina okwongera okulaba nga twenyweza mpox naye akyaliwo oba ekirwadde ky'akawaali ndabakaawo mu ggwanga lya Congo abakulu bakyagenda ddala maaso okulaba ng'embeera bagirwana twavaayo wano juzi wano minisitule y'ebyobulambe yavaayo nekakasa nti yaffe wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda ekirwadde kino ekya mpox waliwo oba ekirwadde kino ekyakawaali waliwo bebaali bafunye obulwadde obwo naddala mu kibuga Kampala so tulina okwongera okulaba ng'ate nga tweberera wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda ludda luno olw'ebyobufuzi bwe mba nkubyeyo okotooki oludda luno olw'ebyobufuzi ngosereza mu teeka erifuga ery'ebyokulonda zikyagendera ddala mu maaso weekend tusuubira omukulu wa Nnyendo Mukungwe omubaka wa Nnyendo Mukungwe mukulu Mathias Mpuuga yali yasuubiza n'agamba ati angenda kubanga ate nga nsaba holiday okwongera okulaba nga ngenda ndabe nga ndete ennongoosereza wano ate tuliawo n'ag'omukubo ne mukulu Mawa ayina ennongoosereza yaleeta kwegamba mbeera bwetu bwekyali bakyatunulidde nnyo ndowooza weetegereza bakyetegekera kalulu aka 2026 ate nga katandikira mu 2025 so ndowooza olabira ddala ati nno kati akalulu katandise okubanga kaleeta bu insights mu 2024 gwe tulimu naye ng'era n'ekyera kyagendera ddala maaso kwe kuwandiisa abalimi okutuukiriza egyo n'emisoso egyateekebwawo omukago gwa Bulaaya kinajjukirwa ati n'etteeka eryayisibwa omukago gwa Bulaaya yakutandika okukola mu January w'omwaka ogujja mu kino nti no yenna anaasangibwa nga yasooka kutema kibira okutunda okulima emmwanyi zijja kuba nga tezikkirizibwa ku katale k'ensi yonna nadda ndabako omukulu Robina Nabbanja Musafiri bwe yabadde akiikidde omukulembeze w'eggwanga lino mu lukuŋŋaana lwa UN Assembly kaga bannange naffe mubadde mutusaba mutukkirize ng'amawanga naddala agakyakula mututeekako nnyo emisoso eno ate nga nammwe muteekako temukola nnyo mafactory mugerako n'obutonde bw'ensi temukola nnyo bwebiti naye ate nga nammwe ate ebintu mwabikola temusobola kulaba nga tuteekawo nnyo mbeera mu amawanga g'abazungu nti poliisi zemuyisa tezikosa amawanga gano gakyakula kuba kati gwe bw'oyisa poliisi ng'eyo aye mwanje zigala kubanga zigira naye ate nga bwetegeeza amawanga nga Brazil gasooka kutema bibiri waliwo ebibira ebimu ebyatemebwa ne bateekawo emmwanyi era kati Brazil emu ku amawanga gasobola okubanga agafulumye emmwanyi ey'amaanyi naye nasigamba bannaye nti muteme bibira naye nedda naye byabadde bigambo bya mukulu Prime Minister bwe yabadde nga ate nga alabiseeko eri mu UN Assembly badde Jessica Kajja naye nga mbeera bwetu bwekyali mu ggwanga lino erya Uganda bwebityo enkuba ekyagenderera mu maaso okubanga etonya ate omanyi kiddafa wano e Kampala enkuba bw'etonya kitegeeza myala kusala njakwongera banne bakubiriza naddala abakyala abasigala ewaka bamaama bataata bannange tulekerawo okuyiwa ebisasiro tetuyiwa bisasiro mu myala singa tuyiwa kasasiro oyo mu myala kitegeeza amazzi nga tegajja kusobola kubanga gakulukuta tegajja kusobola kulaba nga gayita mu miwaatu egyo genda kumaliza amazzi nga gasazeeko enguudo ng'ate gali mu mayumba gaffe ate olwo tutunulire olutunenye gavumenti obuze gavumenti weeyo naye ng'ate kitandikira naffe yesu nokubadde abakulu bakyaliwo okusoomozebwa okw'enjawulo ku kizibu kya kasasiro naye naffe twefubeko nnyo lwaki okwata kasasiro omuyiwe mu lutobazi lwaki okwata kasasiro omuyiwe mu myala ate ng'okimanyi enkuba etonya mwe abantu abattaka zambi bale mutukolera ddala bubi tulina okulaba nga buli mukyokola tokosa butonde bwansi tokosa butonde bwensi nakola gye twalabyeko mukulu abakesese nga bazzeemu buto okukafukaza ebikwekweto byabwe okulaba nga bagoba abatembeera abawerako olunaku lw'ejjo emaali yaabwe yaboyeddwa netwalibwa ku State Council kwegamba mukulu Nyakaana bwatu bwatandise kwongera kulaba nga atereeza kifaananyi kya kibuga naye mbeera bwetu tujja okuba nga tugitunuulira njayo okuba nga nsooke oba ntandikirewa naku lw'ejjo twalabyeko bannaffe aba UNEB bavuddeyo ne bafulumya enteekateeka egenda okuba nga egoberera
bagobererwa abannaffe tunyajukira bulungi nnyo nti nno aba senior 4 senior 6 kotekana aba P7 bagenda kubanga batandika ebibuuzo byabwe mu butongole omwaka guno omwezi guno gwenyini era nga aba senior 4 bagenda kubanga batandika olunaku lw'eggi twalabye aba UNEB bavudde ne bafulumya timetable ebibuuzo bya kutandika bya komadi nalabyeko nga bagamba ku mulundi guno yenna neetantala musimanyi ogenda koppa very sure my friend finga ekitongole kya UNEB twakolaganye edda n'ebitongole ebikuuma n'abadde mulundi ki lwe batayogera nti bakolaganye n'ab'ebitongole ebikuuma ddembe kubanga buli kena kuba byogera naye ogenda okumaliriza nti ate eno nti ebibuuzo bikwatiddwa mukozi bwebiti naye nga ku mulundi guno ebibuuzo ebigenda otuulibwa bya mirundi ena waliwo abo abasenior 4 abaagwa ebibuuzo biri abagwa mulundi oguwedde ebibuuzo byabwe biri different kubanga kyajjuka bulungi no waliwo curriculum enkadde ate waliwo n'empya kati abagwa mu senior 4 abagwa senior 4 omwaka oguwedde bagenda kubanga batuula ebigezo byabwe mu curriculum enkadde naye ate bano aba senior 4 abalina okubanga abali mu curriculum empya bagenda kubanga batulira mu curriculum eno empya so kyekyenjawulo awo ekiro kati awo ekibuuzo kiri nti singa bali mwana yatuula ebibuuzo bya senior 4 omwaka oguwedde n'agwa singa era ddamu n'atuula era bino n'agwa awo simanyi weeki abakulu tebavuddeyo kwongera kulaba nga bataanya naye yansooke nkokuba naffe bano aba UNEB bwe okoma tugere tutunuulire embeera eno naddala curriculum eno empya biki ebigenda okuba mu bigezo bino n'ebintu ebiringa ebyo katusooke tulabe bano aba UNEB. Olwaleero omukulu akulira ekitongole ekya UNEB omwami Nakrach Dan Odong afulumizza enteekateeka egenda okugobererwa okukola ebibuuzo eby'omwaka guno ebyakamalirizo. Omukulu agambye nti nno guno gwe mulundi ogugenda okusookera ddala ekitongole okukebera ebibuuzo ebiri mu nkola eyakulamu empya ku ddala erya senior 4. Era agambye nti obutafaananako n'emyaka egiwedde omwaka guno ekitongole kigenda kukola ebibuuzo bya mirundi ena nga ebibuuzo ebya siniya ey'okuna birimu abo abagenda okukola ebibuuzo mu nkola eya curriculum empya gye bayita new lower secondary school curriculum ate era nga birimu n'abo abagenda okukola mu nkola enkadde abakkirizibwa okwewandiisa omwaka guno. Okunno kwogenda okugatta abo abagenda okukola ebibuuzo ebya primary ey'omusanvu ko n'abo abagenda okukola ebya siniya ey'omukaaga. Ayogeddeko n'agamba nti abagenda okukola ebibuuzo mu nkola enkadde beebo abayinza okuba nga tebaasobola kukola omwaka oguwedde oba abo abaddamu okwetegereza nga baali baakola oba olyawo n'abalala nga baali mu ngeri endala oba abakulu. Omukulu awadde ennaku ezinaagobererwa ezinatandikibwako ebibuuzo bino. Ku siniya ey'okuna abagenda okukola mu curriculum enkadde awamu n'abagenda okukola mu curriculum empya ebibuuzo byabwe bigenda kutandika nga 11 omwezi ogw'ekkumi oba ogwamu kukusa bitungotungo nga 11 guno ejja kuba lwakutaano abayizi bagenda okubuulirirwa n'okuteekebwateekebwa okukola ebibuuzo. Bo aba primary ey'omusanvu bo bagenda kuteekebwateekebwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa November ziyite briefing ate batere batandike nga 7 bakole nga 6 ne 7. Ekyo nsobola kukiddamu kubanga waliwo timetable zibadde zigenda ku social media nga abantu bawadde eti ezaabwe abamu nga bagamba 5 ne 6 naye twetegereze bulungi nti abayizi bagenda kubeera nga bateekebwateekebwa briefing ejja kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 4 ejja kuba lwa Monday nga 5 tewali kibuuzo bagenda kukola nga 6 ne 7 bijja kuba lwa 3 mu Lwokuna. Ekyo tukyetegereze nnyo kubanga n'essaawa ya leero abantu bakyakibuuza. Abayizi abasiniya ey'omukaaga bo bajja kutandika ng'ennaku z'omwezi 8 lwe lugenda okuba olunaku olw'okubateekateeka. N'olwekyo twetegereze bulungi. Omukulu agambye nti omulamwa ogunaagobererwa mu kukola ebibuuzo omwaka guno gulimu okukoowoola abantu okwenyigira mu bukuumi bw'ebibuuzo era gulimu n'okwaniriza enkola eyamba
oba egenda okulaga nti ebibuuzo bino bigenda kubuuzibwa nga byesigamwa ku masiga 3 omuli ebyo abayizi basobola okujjukira era omuli abayizi basobola okukozesa n'emikono gyabwe era nga n'esiga erisembayo omuli ebyo ebiraga endowooza zaabwe oba kiki balowooza. N'olwekyo omulamwa mugazi era gujjudde. Obukuumi bw'ebibuuzo busukkulumiziddwa nnyo kubanga tukyabwetaaga. Era n'agamba nti ebibuuzo okubeeramu omulamwa biteekwa okuba nga bikuumiddwa bulungi ng'abayizi bokka abagenda okubikola beebo ababisoose birabako. Kiyamba nnyo okuba nti nno akasatifikeeti ke banaafuna ku nkomerero kajja kuba kakkirizibwamu bulungi. Era omulamwa guno gukkatiriza obukulu bw'okuba nti nno omuyizi yeekennenyezebwa oba abuuzibwa yenna awamu ku kyalowooza, ku kyasobola okukozesa emikono gye era ne ku ekyo ekiri mu mutima gwe. Omukulu ayongedde n'alambulula nti omwaka guno ekitongole kyawandiisizza abayizi bonna awamu akakadde kamu mu 32,400. N'agamba nti omuwendo guno gusukkulumyeko ogw'omwaka oguwedde kubanga omwaka oguwedde kaali akakadde kamu mu 22,137. N'olwekyo omwaka guno abayizi beeyongeddeko ebitundu 7.8 ku buli 100. Abayizi bano ebitundu 5.1 n'akatundu kamu bakyala oba bawala nga abayizi ebitundu 48.9 bo balenzi. N'agamba nti weewaawo abawala balabika nga abasinzeeko naye era enjawulo si nnene nnyo. Ku bayizi banno era agambye nti 37,962 bo beewandisizza kukola bibuuzo bya siniya yakuna. Era nga muno mwotwalidde n'abali mu nkola ya kalikulamu empya. Kyokka alambuludde n'agamba nti mu kalikulamu empya ng'ojawudde ku abo abali mu nkadde bo bali 36,947. Aba kalikulamu enkadde bali 1,143. Omukulu agambye nti ku mulundi guno abayizi abasiniya ey'omukaaga bo beeyongeredde ddala nnyo obutundu 28.4 nga bawera ddala 14,217. Bw'obageraageranya nabo omwaka oguwedde abaali 11,579 olabira ddala nga bano ku luno bali waggulu ddala. Ku pulayimale ey'omusanvu bo abayizi beeyongedde era ebitundu 6.6 ku buli 100 bw'obageraageranya nabo omwaka oguwedde. Agambye omukulu nti ku mwaka guno abayizi abaliko obulemu nabo beeyongeddeko bali 4,498 bw'obageraageranya nabo omwaka oguwedde abali 3,698. Nga ku bano abayizi 706 bagenda kukola P7 oba primary 7. Abayizi 38 bagenda kukola kalikulamu mpya ate bo 405 ba siniya ya 6. Era ayongeddeko n'agamba nti n'abayizi abali mu makomera beewandiisizza era bagenda kukola nga bano bawera ddala 108. Abaami bali mu 107, omukyala ali omu yekka. Abanaakola primary y'omusanvu bali 39. N'agamba nti okusinga ddala abavudde mu kkomera erya Luzira Upper Prison ne Mbalala Main Prison. Abuuzizza nti ku bayizi 36,900 n'okusoba abeewandiisizza okukola siniya okuna mu nkola ya kalikulamu empya, bameka abaweerezaayo obubonero bwabwe ku UNEB obwa continuous assessment. Ekibuuzo kino kyaddiddwamu omukyala atwala division eya continuous assessment n'agamba nti bwe batunuulira ku mutimbagano abayizi ebitundu 56 ku buli 100 be baakaweerezaayo.
era omukulu atwala ekitongole n'agamba nti kino kiyinza okuba nga kivudde kuba nti no mu disitulikiti ezimu abasomesa baali tebannakusomesebwa naye olwokuba nti bamaze okusomesebwa akimanyi nti bagenda kuweerezaayo abutundu 44 obusigadde bugenda kuweereza mu kiseera kino ekibaweereddwa. Era n'obuuza nti abayizi abaliko obulemu tugenda bakola tutya omwaka guno, tulina nteekateeka ki okubayamba? Mukulu akuzzeemu nti nno abayizi bano nga bulijjo bafiiriddwako era bagenda kuweebwa eddakiika 45 nga zongerezebwa ku ziri abayizi abatalina buzibu ze bagenda okukozesa okuba nti nno basobola okumaliriza obulungi ebibuuzo byabwe. Wabuuzizza era nti abayizi abali mu nkola eya kalikulamu enkadde beewandiisiza batya, ssenta mmeka mwe beewandiisiza? Omukulu n'akuddamu nti abayizi bano baaweebwa omukisa okwewandiisiza bonna wonna we baagala okuva mu Uganda yonna. Okusooka ekitongole kyalowooza nti kisobola okubaako ne ssenta mwe bawandiisiza ez'enjawulo, naye kyagenda okulaba nti waliwo abayinza obutafuna mukisa okusinziira gye bali. N'olwekyo buli ssomero lyaweebwa omukisa okuwandiisa abayizi bonna abaana baba batuukiridde. Mukulu n'omubuuza nti kino kiseera kya nkuba, magezi ki gaawa abantu abali mu bitundu ebiyinza okulemesebwa oba okufuna obuzibu ku makubo n'ebirala? Mukulu n'akuddamu nti ekitongole bulijjo kibeera kyetegefu okwaŋŋanga obuzibu nga buno. Agamba nti kiwuliziganya bulungi nnyo n'abantu bonna mu ggwanga, naddala abakulembeze abakwatibwako amasomero. Bwe wabaawo obuzibu bwonna, ekitongole kijja kwanguwa mangu ddala okulaba nti no kibayamba ebibuuzo bitera bituuke ku masomero wonna we banaabeera. Butereevu bewuliriddeko bannaffe aba UNEB bwe tukomawo mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga kwongera okutunuulira ku nsonga eyo ey'ebigezo. Katukomewo. Smart 24, driving business. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah, yo, baby, don't go. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Your best football friend has something special for you. This is unbelievable. On the 21st and 22nd September, Premier League is open for you to enjoy. Experience a friendship like no other with 8 live games on GoTV Plus and up. Get closer to the game with expert analysis, live match commentary and stats. Come back to your BFF GoTV for all the drama and world-class Premier League action. Only on SuperSport on GoTV. Love it. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family. Be a leader. Be magic. If you play a game of power, Chelsea is French. I didn't lie to
you. I only withheld the information. Any minute I get, I'm going to tell Charles. Be prepared to lose it all. I'd rather be buried alive. Damalai makes her boldest power play. Very dramatic. In season 2, Monday to Wednesday at 8:30 p.m. Only on Pal Magic Prime. DSTV channel 148. Go TV channel 303. Oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yekulaakulane gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za GROW era nga weewola okuva ku bukadde buno okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olinna mukisa ddala eri abakyala abanoonyi b'obubudamu nammwe abaliko obulemu enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo okumanya ebisingawo tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 762 3 nooti 4961 omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya GROW evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola minisitule y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. GROW, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Smart 24, driving business. Butereevu nyongera okubanga kulisaayo nnyo mu bulango bw'abakama baffe okyali mulabi mulungi wa programu Uganda Tukole nze Derek Tone Kiwalabye bwe tukyatambulira ddala okwongera okulaba nga kuyisa mu budde buno obw'amalya g'ekyemisana kuyisa mu budde buno mu lunaku luno nga lumu Okitoba ate mbeera nga bwe tugitambulira ddala bulungi nnyo mu kibuga Kampala mbadde ndaba abakawo wabweru akasana mwekali mpolampola so nno gwe naateekateeka okuba ng'ojja mu kibuga Kampala okulaba ng'osobola okumanya butya bw'oyinza okuba ng'otambula naye nga kakasana weekali ebbugumu eriri waggulu nnyo nengera bumanyi nti bantebereza ya budde oyinza okuba ng'otambula osobola okuba ng'otambula ne manvuuli kubanga engeri abakulu gye batugamba nti tugenda kubeera ddala nga tubeera n'enkuba tomanya tuyinza okufunayo ekiro eky'enkuba naye nga mbeerayo bwetyo bwenja okubaanirizaako mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri mwena abagenda mu maaso okuba nga mukola ku mirimu gyammwe egy'enjawulo mwebale nnyo nja bakubiriza ne tugende mu maaso nga tukola abanyooma emirimu mu kikomi temuddamu kunyooma mirimu naddala okusingira ddala abavubuka buli omu baako kyokola nosanga omuvubuka ali mu myaka gye tusuubira nti eggwanga muyinza okubanga agasa eggwanga nti walina okukola kale yesu tulina okubuulira enjiri yesu olina okugubula ekigambo kyawe naye nomusanga ku makya saawa emu saawa bbiri saawa ssatu ali mu kubuulira kigambo kya Katonda bannanga ekigambo kirungi okibuulirira naye ng'ate abeerawo mande to mande ne weebuuza ono akola ddi olumala nga dda wali nga yeebaka ng'akomawo kawungeezi bannange nedda ensi yonna eneekula tebeeramu bantu bwe batyo muntu olina okumanya nti buno obudde nja kuba mbuulira kigambo kya ate mmale ŋŋende nkole bavuga tulekerawo okunyooma emirimu tubeeko kye tukola programu genda tukole tugamba tutya nti buli omu baako kyokola si byakutuula butuuzi kulinda bulinzaawo nti buli omu baako kyokola kakati ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics kyavuddeyo nekirabula badda Uganda kibagamba nti bane mumanyi ebbeeyi y'ebitwalo twagegera kwongera maaso okubanga erinnya ate nga tujjukira bulungi omwezi gugwedde gwali gutandika ne batulaga nti ebbeeyi y'ebintu eyongedde okubanga ekendeera nga kivudde ku mafuta agayongedde okubanga kakkawansi naye banundi bavudde ne batuganda ogamba nti ku mulundi guno ebbeeyi y'ebintu egenda kwongera okubanga ate nga yeeyongera ng'erinnyako waggulu so nno guno munnayuganda olina okwongera okulaba butya embeera bwebe ebintu byongedde okubanga birinnyamuko waggulu olina okwongera okulaba bannaffe ogenda kubeerawo ng'osavayivinga otya njasooka nkukuba ekitongole kino ekya UBOS okusingira okusookera ddala nga tuli ne mukulu Okoth omwogezi w'ekitongole kino ddala ng'atunnyonnyola ku kubala abantu okw'enjawulo kwe baalimu gye buvuddeko. As you may all be aware, Uganda Bureau of Statistics conducted the National Population and Housing Census 2024. That was in May.
And the preliminary results indicated a total population of 45.9 million people. Just to remind ourselves that the census was 99% supported by the government of Uganda, to the tune of 328.74 billion shillings. And of course, the other 1% was contributed by the development partners, and that is UNHCR, UNDP, and UNFPA. In that regard, the census, the results were released on the 27th of June, and that was at Serena. And of course, it was officiated by His Excellency, the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni. And based on the census roadmap, the Bureau is now ready to release the final results of the National Population and Housing Census 2024. The Bureau has set Thursday, 3rd October 2024, to disseminate Census 2024 main report. This is in line with the census roadmap that was also launched by His Excellency in December 2023, but is also hinged on the promise that was made by the Census Commissioner, Dr. Chris Mukiza, during the launch of the preliminary results on the 27th of June 2024. The main report will answer the other 3 census questions, and that is to say, how we are living, what we own, and where we access services from. The event will be held at Kampala Serena Hotel, and we are going to be live on a number of media platforms, NTV, UBC, NBS Television, and other media platforms. We have already invited a number of guests, and of course the invitation and physical attendance will be by invite, but of course the general public are all encouraged to follow this exercise, this launch, because of the importance that we all attach to statistical information, especially in informing our development activities. As you may all be aware, the preliminary results, of course, answered the first 2 questions: how many we are and where we are. It gave the total population of Uganda. It gave the total population of male and female. It also gave the population of the youth, the population of the elderly by age group. Now, the main report has a detailed analysis of statistics. And of course, it is a more comprehensive in nature. It is giving a lot of information. The report is rich. And of course, we are going to encourage that our good friends, the media, make good use of it, especially in terms of reporting, because this is going to give you an analysis of how many people own radio stations, how many people own television, how many people own radios in their homes, televisions in their homes. So this is very rich information. For planners, it's very rich information for investment, planning, and all those kind of decisions that require, of course, statistical information. So over and above, we are here to inform you that the results are ready. The team have been working day and night to ensure that the analyzed information is ready for consumption and can be used by any citizen in this country and even beyond. Therefore, we want to encourage you that you make this known to our stakeholders, you make this known to the country, that come on Thursday, 3rd, let's be able to consume from these latest findings of the National Population and Housing Census that was carried out in May. Remember, a population census is undertaken once in 10 years. And therefore, the findings in this census activity, it gives us information that we shall be quoting, not just today, tomorrow,
but for the next 10 years, we shall be making references to these results. And of course, it is also going to inform a benchmark for other surveys and censuses, the household surveys, the poverty surveys, and all other kind of statistical information that will be required during this period of time between now and the next census. Price movements month on month. We are comparing September this year and September same time last year. So about September 2024 vis-a-vis August 2024. We note that the headline inflation, the monthly headline inflation, increased by 0.2%, the same rate registered in August 2024, majorly driven by the core inflation, increased by 0.2% in September 2024, compared to 0.1% increase registered in August 2024. The drivers were the other goods inflation. Goods inflation increased by 0.2% in September 2024 compared to an earlier rise of 0.3% registered in August 2024. The services inflation increased by 0.1% in September 2024 compared to an earlier drop of 0.1% registered in August 2024. Under monthly other goods inflation drivers, you can see meat prices 1.5% in September 2024 compared to 0.3% registered in August 2024. Refined cooking oil prices are increasing by 1.9% in September 2024 compared to 0.1% registered in August 2024. Fish mechanic, which is dried, are increasing by 9.9% in September 2024 compared to 4.4% registered in August 2024. Under the services, delivery service charges increased by 1.9% in September 2024 compared to 0.0% registered in August 2024. Taxi fares, medium distance, 1.8% in September 2024 compared to a drop of 2.0% that was registered in August 2024. Food crops and related items, inflation increased by 0.1%, this is on a monthly basis, compared to an earlier increase of 0.9% registered in August 2024. Notable among the drivers is matoke prices that increased by 35.2% in September 2024 compared to 1.2% rise registered in the month of August 2024. Mango prices increased by 14.6% in September 2024 compared to 33.7% registered in the month of August. Beans 1.9% in September 2024 compared to 1.5% registered in the month of August 2024. Irish potato prices increased by 3.2% in September 2024 compared to 2.7% registered in the month of August 2024. Energy, fuel and utilities monthly inflation increased by 1.4% compared to 0.3% rise recorded in the month of August 2024. This was mainly driven by solid fuel inflation, which increased by 4.0% in
in September 2024 compared to August, 0.4%. Charcoal prices increased by 5.7% in September 2024 compared to 0.4% rise that was recorded in the month of August 2024. Firewood prices decreased by 0.8%. This is on the other hand, compared to 0.2% rise recorded in the month of August 2024. So this table gives us the average retail prices of selected commodities for the year, and then month on month. You can see a kilogram of matoke was 980 September 2023, 797 in August 2024, and now 1,029 UG. Diesel 4,970 a litre as of last year, same time. 4,882 last month, August 2024, and 4,839 as of this month, September 2024. So you can see this has been reducing in prices. Buterefu abakulu bewuliriddeko waliwo omwogezi omu yagamba nti no wano wetulaga tujja kukiwulira. Tulina okwongera okulaba nga twenyweza gwe munnayuganda gwadiibuuda olina okwongera okulaba nga ate nga wenyweza. Kakati embeera z'abakadde mu ggwanga lino kwoteeka n'abantu abakuliridde emyaka abakulu tebatudde bakyagenda mu maaso okwongera okulaba nga bazitereeza, era olunaku lw'eggulu waliwo abakulu abavuddeyo ne babaako eryenjawulo enteekateeka gye baleeta ey'enjawulo ey'okulaba nga omukadde mu ggwanga lino tafuuka kyennyalwa, naye ate oluusi ogenda ne weebuuza mukadde ddala mu ggwanga ero tafiiriddwako, kubanga mu butuufu omukulembeze w'eggwanga mukadde. Ekyo kyo kituufu mukadde, kubanga omuntu bayingira emyaka 8 abeera mukadde, minisita w'ebyensimbi mukadde, kugamba bonna aba top officials mu ggwanga lino bakadde, ate abakadde ne babeera nga balina era ababakiikirira, balina n'akasente ak'enjawulo ke babawa. Kale kwegamba ogenda okumaliriza nga n'enteekateeka era endala ey'okuganyulwamu abakadde, olabira ddala nti mu ggwanga lino omukadde maaso eyo waakwongera okulaba nga obukadde abwenyumirizaamu, lwakuba ekyenjawulo ekyebuuzibwa abakiikirira abakadde gye bali, ate ne mu bukulembeze bwennyini bukadde neweebuuza naye. Naye nga waliwo enteekateeka gavumenti egenda okuba nga etongoza ey'okwongera okulaba nga ekwasizaako abakadde. Nyasooka enkuwe ku bakulu bano nga batangaaza ku nsonga z'abakadde, bwe tukoma twongera okutunuulira ne ku nsimbi ze bafuna abaffe entono nnyingi, kubanga balina okuzifuna buli luvannyuma lwa myezi 3. Bwe tukoma tugenda okuba nga tutandika katulabe emboozi eno. Kati omwami oyo ekikulu ky'abadde atutegeeza ante mu parliament ndi ku forum ya social protection nga memba. Kati nga bwe mukimanyi ngo bwe babagambye nti omwezi guno gwe tugendamu gwa October gujja kuba social protection month, gujja kuba mwezi gwaffe nga aba forum nga bwe tunaaba tugezaako okulaba nti obuvunye okuyamba okutambula embeera z'abantu n'okufuulira ddala kye balina okubeera. Eyo mu luzungu nga bwe bakibagambye bakiise social protection as an enabler for human capital development across the lifestyle. Ekiwandiiko kibadde kinene naye byona njagezaako n'embifunza byonna sijja kubyogerako nga honorable oyo nga bw'abyogeddeko, naye nzigyemu ebikulu kiti kati ekigendererwa kyaffe mu mwezi guno ffe nga aba social protection tuza kugezaako nga bwe tusobodde kuyamba abo abateeyamba, tulabe nti nabo embeera yaabwe tugezezaako okugikyusa.
nga bwe mukimanyi bulungi nti eri policy ya gavumenti egezaako nnyo kaakati ekikulu kyekola kulaba nti omuntu oli owa wansi nnyo erina engeri gyemuyambamu at least naye n'akyusaamu mu mbeera ye kubanga abasinga abeeyo wansi akola n'ajja ku mukono n'ateeka mu kanwa tagirako ekisigaddewo naye naffe nga foramu ekiikirira abantu ab'engeri eyo tugezaako kulaba engeri gye tunaayambamu abantu ab'engeri eyo ne batuuka ku standard gye balina kuba nga babeerako era ebimu ebibadde mu kiwandiiko kyaffe tugambye ffe nga forum tujja kugezaako kubatuusaako tulabe nti tubatuusaako enjigiriza ennungi okuviira ddala wansi okutuukira ddala waggulu at least twagala buli muntu wenna mu ggwanga lyaffe afuna okuyigirizibwa okuva wansi okutuukira ddala awaggulu. Ekirala twagala okufuna ebifo ebijanjabirwamu ebituyinza kugendamu nitufunayo obujanjabi olw'embeera zaffe nga health clinics health units wetuyinza kugenda ne batujanjaba eziri eri wansi okuviira ddala ku health center tulina 2 tulina 3 4 kubanga ezo zeziyamba abantu abangi. Tulina amadwaliro yes naye amadwaliro nga bwe mukimanyi gali mu bibuga naye erya wansi tutera nnyo okuyambibwa health units. Ffe tujja kulaba tugezeeko kulaba zi health units zituukidde ddala ku muntu owa wansi tuwatuuseeyo ebyombeko byokka naye okulabira ddala ebyombeko gyebiri ababikoleramu gye bali ate n'eddagala eriyamba abo abalwadde nalyo nga lituuseeyo. Ekirala tujja kugezaako okulaba nti amazzi n'ebifo ebirala ebigenderwamu okweyamba okukyusa ku mbeera yaffe eya bulijjo nabyo gyebiri okuviira ddala wansi okutuukira ddala waggulu kubanga nga mwe mukimanyi bulungi eri wansi ebifo ebyeyambirwamu nze njogerera nnyo ku bakadde abakadde baffe babonabona nnyo. I also want to believe that the elderly, like small children, a lot of them will tell you the truth. I don't want to say the elderly are forging their ages. What is happening is the kind of desperation which is there. People are extremely poor. People know that initially in the districts where government was piloting the SAGE program, they started at 65. And people had expected that for whenever the government was expanding to all over the country, they would still go to the 65. And if any elder now tried to say, I'm 80, it's just the desperation. This elder, I'm sure, was also feeling pain in his or her heart. Because they want to be sincere. They want to be like the others that were, for instance, like in Navy, where they piloted and it had started at 65. So people are calling for that. And I want to say that as a forum, we are still in discussions with the government to see progressively if the years can be lowered. But maybe we need to let people know that the government has some special grants for the elderly from 60 years to around 80. There is already some grant which is going out there to support them as they move towards the age where they enter into the SAGE program. So that is the answer I can give for now. Nsonga z'abakadde mu ggwanga lino oyinza okwebuuza ddala omukadde tafiibwako naye
abakulu bakyayongera okulaba nga baleeta enteekateeka ez'okwongera okulaba nga omukadde mu ggwanga lino bukadde tebwevuma ate abakulu baagala n'okwongera okulaba nga ate sika emyaka gikendera kuba balina okuba nga bafunira ensimbi zaabwe ze balina okuba nga bafuna buli luvannyuma lwa myezi 3 njaga okuba nga tugendako omulango bakamabafu tukomawo tugenda kwongera okutunula ensonga nnyingi ez'enjawulo waliwo n'ensonga z'emmwanyi ennaku zino zitugendamu tugenda kuba nga tukuza olunaku lw'emmwanyi wano mu ggwanga ate era okutoloola ensi yonna batukoma tugenda kwongera okutunulira ki abakugu kye bawabula neki gavumenti kirina okukwasizaako katukomewo. Smart 24, driving business. Abantu bangi bafiira mu bubenje buli wiiki batugamba basuba mu 7 oyagala okunnyonnyoka ekiviirako ekyo program vumbula ekidduka kyo omuntu atudde munda those are safety belts kisinga emmotoka efuna obuzibu ofuna instant braking kati bw'oba ontudde mabega nze nsibye omusipi fe ab'emmaaso nze driver nenkola instant braking nga gwe tosibye ow'emabega olaba woyitawo n'otubuukira n'okuba omutwe mu ndabirwamu omuntu yenna buli owulira nga emmotoka yeefunye enkenyera olina obuzibu tetambula bulungi etambula ekoona tesiba kibaka buvunaanyizibwa otwala emmotoka yo mu garaji buli lunaku olwa Sunday essaawa 7 okutuuka ssaawa 7 n'ekitundu neddibwamu ku lunaku olwokusatu essaawa 4 okutuuka ssaawa 4 n'ekitundu ez'ekiro nange omuweerezaawo Davis Joe Eddungu ku Smart 24 TV kwe tuli ku DSTV tuli ku mukutu ogwa 372 ate ku GoTV ku 320 program vumbula ekidduka kyo. Get all the football on DSTV Cutback for only 110,000 shillings per month. We are at Shiloh Standard Nursery and Primary School to reward our lucky winner again for our pay school fees with Momo. We are paying school fees for a student who is lucky because the parent used our codes to pay their school fees. You can as well be our winner for the next school fees prize by dialing *165 *80# and you opt into the competition. Umiatia goye shag no goye simple luagene kanti bisholo kwana tena anene wa pobera ne da kwani ba mi gum afu akwa yejo dusu metikere mba mine me ma fen MTM kiken ba mi gum hi man. Together we're unstoppable. Blue magic is my joy. Ono blue magic, wange. Ayo, talaba kumabala, atukuza nonyirira okirako enyange. Tayisa bubi fabriki, kyonna kyekiri kigwa lwa blue magic. Blue magic is my choice. Ono blue magic, wange. And the blue magic is my choice. Hey, ono blue magic, wange. Oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yeekulaakulane gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za guro era nga weewola okuva ku bukadde buno okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olina mukisa ddala eri abakyala abanoonyi b'obubudamu nammwe abaliko obulemu enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo okumanya ebisingawo tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank,
Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 7622 3 nooti 4961 omukisa guno gw'abakyala bonna okwetoloola eggwanga era ng'enteekateeka ya Grow evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola minisitule y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Smart 24, driving business. Buterevu omulungi ali ku program Uganda tukole nyongero kubanga kulisaayo nnyo kumulamu okwo ndaba wani dakika 5 zimaze okubanga zeegaana essaawa eno ey'omunaana kwaniza ku musawo yaffe eno ey'okubiri nze Director Kiwalabye buguba mulonde gonga gwe gusoose okubanga otwegattako wano ku Smart 24 TV eno program Uganda tukole ebeera okuva lunaku lwa bbalaza okutuukira ddala olunaku lubeera lwakutaano ssaawa ziba 7 okutera ddala ssaawa 9 mbeerawo nga nkwisa mu budde buno wamalaga ekyemisana nga bwe nkuwa amawulire wano yentabiro osobola okutegeera ddala ki ekituufu ekyaguddewo naki ekiyinza okuba nga kiddira bino tubikolako wano ku program Uganda tukole nze Director Kiwalabye muzzukulu wa Namwama njagala okubuuzaako ku bantu bonna naddala abakola emirimu gy'alijja n'abakola emirimu gy'okkalukana bakyogendoza mu luganda olutuufu nga bwe banungulyawo bantu bankolera mu musana nga gutokolera mu bizimbe naye kati nga nze ndi wano ze nkolera mu kizimbe abakolera mu banks bakolera mu bizimbe abakolera mu maduuka bakolera mu bizimbe naye nga gwokolera mu musana bano banvuga boda bano bantunda soda bantunda mazzi batembeeyi bannange programu eno gibaweereza naye kubanga mbabuuzaako ate n'okubazaamu amaanyi temugende maaso nga mukola ebirungi biri maaso kakati ekirime ky'emmwanyi mu ggwanga lyaffe wano erya Uganda bwe wetegereza akatale k'ensi yonna y'emu ku ezo ensi ezisinga okuvaamu emmwanyi ennungi era abasobodde okufuna nga bafuna ku mukisa okwongera okulaba nga bafuna oba baloza ku kirime ky'emmwanyi naddala ku kaawa katale k'ensi yonna bagamba nti emmwanyi ya Uganda yanjawulo emmwanyi ya Uganda nnungi nnyo naye ndowooza era kyekyatanudde ndowooza n'akatale kamawanga k'abazungu vayo ne bagamba nti abannange okwongera okulaba nga emmwanyi eziva ku butale obw'enjawulo nga buzijja katale kaffe eno tulina okwongera okulaba nga tuziregulatinga nga abantu abantemye emiti tebaleeta eno emmwanyi naye nga mu njogera ennya tuyinza okugamba nti emmwanyi yaffe eri nnungi nnyo newankubadde lwalina bwe kyagendera ddala maaso mu ggwanga bakulu bakyatula bufoofufu okwongera okulaba nga bawandiisa abantu naddala ekitongole kino eky'emmwanyi nga kiwandiisa abalimi b'emmwanyi okwongera okulaba nga batuukiriza egyo emisoso egyateekebwawo bannaffe aba European oba omukago gwa Bulaaya European Union n'okuluggulu twalabyeko abasiyetini nga basaba gavumenti nange singa kisoboka omulimu guno ogw'okuwandiisa abalimi b'emmwanyi singa gavumenti eguteekinga over singa gavumenti egenda mu maaso ngamba nti atukyeddiza okulaba nga atwanguya embirindi okulaba nga gunatuukira omwaka ogujja omwezi ogwa January nga tesikeeteeka zonna zikoze eki nga ziweddira ndowooza basuubiza n'okulaba nti olunaku olwaleero bagendako mu paalamenti ekiteeso kino bakyanje bino bituukibiddewo mu kiseera nga Uganda egenda kuba nga yeegatta konsi yonna okukuza olunaku lw'emmwanyi mu nsi yonna njansooke nkoku bannaffe bano abasiyatini ku ki kye boogera ku mmwanyi bwe nkomawo twongere okulaba ki ky'oteekeddwa okuba ng'omanya naddala gwe omulimi w'emmwanyi naawe asobola emmwanyi. Our coffee. It's not just about money. But coffee is part and parcel of our culture, in addition to being of economic importance. And when you look at the entire value chain, from the farmers, the input dealers, the roasters, the exporters, there are so many people, who are involved in coffee. But at the end of that day, when we talked about the saving the goods that is laying the golden age, we are talking about the small scale producers, because they are the people at the heart of coffee production. The theme of the International Coffee Day is collaboration.
how do we collaborate to ensure that our coffee is sustainable, that we get an equitable income from coffee. Collaboration can be at so many levels, at national level, collaboration between ministries, collaboration between the exporters, collaboration between us as Uganda and the EU. So it's about collaboration, and we can be able to look at how do we collaborate to be able to grow our coffee sector. Herbert has talked about the regulations coming out of the EU, and I want to belabor that point. We know that the EU put in place the directives, deforestation, but there are also other directives, corporate due diligence, so many directives, and they are impacting on our coffee. And we need to reflect on how we can be able to address this, because if EU goes by the letter of the directives, we might be in trouble, because the deadline, like Herbert has said, is December. That's what's on paper. And that's why UCDA is here to tell us what's on the ground, how far have we gone. Members of Parliament are also here so that they can be able to see what needs to be done. A number of people, even us here, we are coffee farmers, but I don't know whether our farms have been mapped out. And I think this is also an issue we need to discuss. I hear people talking about registration, that okay, we can register farmers. It is beyond registration. This regulation is beyond registration. It's about mapping, coordinates, all that, those technicalities. Have we done it? If we haven't done it, what's going to happen? For me, I think this conversation also provides us an opportunity to think deeper, because coffee, the challenges facing out the coffee sector in particular, and our agriculture sector in general, is not about the regulations. In fact, the regulations are just putting a torch on our production, that we need to reorganize our production. It's not organized. We are not putting enough resources in the Ministry of Agriculture, in UCDA. We are not putting enough effort in organizing our agriculture. So for me, I think the EU DR provides an opportunity to be able to think holistically in the way we are producing, the way we are trading, the way we are handling our products. You go in the village, even today, you find people putting coffee on the ground, picking green coffee, green, entirely green. For me, when I was growing up, in my home, my father's home, one part is cemented. It's cement. That's where he used to put his coffee. And Honorable Abed knows my home. He can testify to that. Cemented. And not just in my home, but the homes of those days. So how do we ensure quality of our coffee? How do we organize our coffee? So for me, I think these directives also offers us that opportunity to be able to rethink our coffee. If we say coffee is our cash cow, how much are we investing in it? So we need to think about that. And also to look at the EU directives holistically. It isn't just the EU DR, the deforestation regulation. There are also other directives. How do we handle them? So we need to be mindful of what's coming out there, because the issue of sustainability has been put on the agenda because of climate change, and we need to be able to see how we reorganize our production to ensure sustainability and biodiversity loss, which is not bad, which is not bad.
So concluding, like Herbert has said there, these directives are beyond coffee alone. And this is what members of parliament should be aware of. You know, when you are talking about resources to agriculture, to UCDA, you know, there are other products. How do we handle that? We need resources. I think as we move forward, we need to look at, you know, other issues, address all the challenges facing the agriculture sector holistically. We need to ensure that we know 60%, almost more than 60% of our coffee goes to the European Union. And we need to rethink that, diversify our market. When you diversify markets, you diversify your risks, isn't it? So we need to think about that, you know, ensure that we have other markets. We need to ensure value addition. And here I think I need to commend government. I have been to Nakori and they are doing wonderful, you know, the scrubs, the oil, the creams, you know, very nice coffee oil, you know. I went there with Herbert and we bought some product. I said that they are finished. So we need to scaling up production of that, you know. So we need to be able to ensure that we add value to our coffee internally here. And this will help us because I was looking at figures when we exporting our coffee coffee beans. They go there, even the coffee beans, the price is very high, you know. A kilo of coffee in Belgium is about $10. We get less than how much are we getting? So how do we capture that value? So the regulations are also an eye-opener. Let us think deeper about our coffee, value addition, and the industry, the cosmetic industry is growing. So members of parliament, and please entice investors to be able to invest in coffee value addition, cosmetics, pharmaceuticals, and all that, you know. And I think government has already done the research because they're already producing it. More than 12 million people directly and indirectly benefit from coffee. So those are the people we are looking at. Non-compliance will mean you risk or heighten the risk of poverty. What you are about to see, if we don't comply, you will now see non-compliant EUDR coffee and compliant EUDR coffee. And you know what the traders do? So this one might attract a smaller price, this one attracts a higher price. Because traditionally we know all traceable coffees attract premiums, as the Honorable Agnes mentioned. So there's that risk. The solution is to ensure that we comply. Otherwise, some people will be disadvantaged, especially the smallholders. Already the traders in this house or out there will tell you that they have received signals of forward contracts not being signed. Partially, the good prices you are seeing here today is because of those dynamics already. People wanted to buy very quickly and stock the other side, but quality coffee. And you know, Ugandan coffee is very, very valuable in terms of, it's largely used in blends to improve quality of other coffees. They buy it, then you do chibungo to improve the quality of other coffees. Uganda actually, it's very easy to market our coffee. It's something that we are working on because you know the birthplace of
coffee in the world is Uganda. So, and Germany wants to buy the whole of it if it is given a chance. And they actually gain more money from it, I think, you know. If you don't comply, for those who are importing the coffee, the penalties are up to 4%. And 4% of the annual turnover. But these large companies are trading in trillion US dollars. You can imagine being charged 4%. And the other risk is being the other risk is being blacklisted. So you must conduct a thorough due diligence to ensure that you are not blacklisted, that you don't have all those penalties. So that is very important to note. Next. Somebody who is moving the cursor. I felt it is important for us to understand this. What are the main requirements? What is the EU requiring us to do? We need deforestation-free coffee. So deforestation means coffee produced on land, not, I'm just giving a simple definition. Coffee produced on land, not deforested since 31st December 2020. If you cut down a forest before that date, you are not in trouble. You are in trouble if you cut down a forest after 31st December 2020. That's why I said the law acts in retrospective. Deforestation here means the conversion of a forest to agricultural use. Conversion from the arable land into, forest land into arable land. It could be either human-induced or not. So again, it's important for us to understand this definition, because if you don't, then you will cause confusion in communication. They are using the Food and Agriculture Organization definition, the EU. So it's looking at land that potentially spans more than 0.5 hectares, which is about 1.25 acres. That is the size. These are three parameters. The size, which is more than 0.5 hectares, or with tree height higher than 5 meters, and canopy density, which decreases kind of more than 10%. This does not exclude plantation. It is something that we are still pursuing to have more clarity, but because we have had the EU also supporting people to plant forests, like rose eucalyptus forests, and so if anything falls within that definition, land of that magnitude, there is a forest. Next. So the other requirement, which is key, is the legality, that this product must be produced and observe the local law, the laws of the land, which relate to deforestation. They are looking at land use rights. If you abuse or you kind of go and grab land and then plant coffee, they are saying, you know, we should observe human rights, especially the land rights. Look at environmental protection laws, third-party rights, the land holders and whatever you are looking at. Human rights protected under international law, then the principle of free, prior and informed consent, then taxation, tax and corruption, trade and custom regulations.
So it's just not that we are going to map land, but there should be a statement maybe included on the certificate of origin that indicates that this coffee meets these conditions. Okay? So let's see where we have reached. When we had engagement. Silent majority. I want us to do that. Religious leaders, I'm happy. Cultural leaders, you come on board. And I know we will move somewhere. As I conclude, distinguished guests, let me reiterate that the road to complying with this directive may indeed be rocky, but it is a road we must navigate, however rocky it is. We must navigate through it as we are supposed to. It's not an option. We are supposed to secure the future of Uganda coffee industry. It is a road that requires collaboration. I'm happy. It's our theme for our coffee day, between all stakeholders, collaboration, government, farmers, private sector players, CSOs, international partners. Together, we can turn these challenges into opportunities. Safeguarding the livelihoods of our farmers while promoting the sustainability of our coffee sector. I am confident that the discussion we will have today will provide us with the insights and strategies we need to move forward. I encourage all of you to engage actively, share your experience, and work together, practical solutions that will ensure Uganda remains a key player in the global coffee trade. Mbeera yakwongera kulaba nga Uganda yeetegekera okukuza olunaku lw'emmwanyi. Banafe abasiyetini batukolera ddala bulungi tukoma tuyakwongera okutunuulira ku mbeera eyo y'emmwanyi. Banafe abasiyetini abo bali wali ku Parliament batutte ebirowoozo byabwe eri Parliament ekyokulaba nti no Parliament oba gavumenti ekwasizaako abali ku ddimu ly'okuwandiisa abalimi ekirime ky'emmwanyi. Bwe tukomawo we tugenda okuba nga tutandikira ne program Uganda Tukole. Smart 24, driving business. Everyone has a favorite housemate, and the power to keep your favorite in Big Brother's house is by voting. They need your vote each week, and here's how. You can vote on the website or mobile site. You can also vote using the My GoTV app. The higher your GoTV package, the more votes and power you get to keep your faves in the game. Voting opens every Monday and closes every Thursday. Vote now to save your faves from eviction and keep them in Biggie's house. Big Brother Niger, no loose guard. Rated 18. Brought to you by gold sponsor Guinness. Black shines brightest. Yeah. If you play a game of power, Chelsea is rich. I didn't lie to you. I only withheld the information. Any minute I get, I'm going to tell Charles. Be prepared to lose it all. I'd rather be buried alive. Damalai makes her boldest power play. Very dramatic. In season 2, Monday to Wednesday at 8:30 p.m. Only on Pal Magic Prime. DSTV channel 148. Go TV channel 303. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda, yeah. The taste of Uganda, the taste of Uganda.
You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby dondolo. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Abantu bangi bafiira mu bubenje buli wiiki batugamba basiba mu 7 oyagala okunnyonnyoka ekiviirako ekyo program vumbula ekidduka kyo omuntu atudde munda those are safety belts kisinga emmotoka efuna obuzibu ofuna instant braking kati bw'oba ontudde mabega nze nsibye omusipi fe ab'emmaaso nze driver nenkola instant braking nga gwe tosibye w'emabega olaba w'oyitawo n'otubuukira n'okuba omutwe mu ndabirwamu omuntu yenna buli owulira nga emmotoka yeefunye enkenyera n'obuzibu tetambula bulungi etambula ekoona tesiba kibaka buvunanyizibwa otwala emmotoka omugalaji buli lunaku olwa Sunday essaawa 7 okutuuka 7:30 n'eddibwamu ku lunaku olwokusatu essaawa 4 okutuuka 4:30 ez'ekiro nange omuweerezaawo Davis Joe Eddungu ku Smart 24 TV kwe tuli ku DSTV tuli ku mukutu ogwa 372 ate ku Go TV ku 320 program vumbula ekidduka kyo. Smart 24, driving business. ndaba butelevide kikaziri asatu zimaze okubanga zegaana essaawa eno ey'omunaana njogera okubanga nkwanirizaako mu kitundu kyaffe ekikomekeza programu eno Uganda Tukole nkyalidde electronic kiwalabe buli kyatambulira ddala mbiira okuva ennaku lubalaza kutuukira ddala olunaku lubeera lwakutaano nga nkuyisa mu budde mu lwamala g'ekyemisana nga nkuwamala kikotekeddwa okuba ng'omanya nja kwongera okubakubiriza mugende mu maaso nga mutugoberera ku mikutu gyaffe emigatta abantu muri Facebook, Instagram koteeka ne X eyitibwanga nnyo Twitter ate era n'okwongera okuba nga mu streaming live amasinga ku mutera okubanga mutulabira nnyo mu birabo by'emmere mu hotels ez'enjawulo ate olumala okulya ekyemisana ate nosigala ng'oyaga okuba ng'otulaba okwata bukwa ssimu n'ogenda buterevu nnyo ku YouTube channel yaffe eya Smart 24 TV no streaming live ate nosobola okuba ng'ogoberera ensonga nga bwe tuziteekayo kakati Uganda y'emu kwezi ensi Katonda ze yaweesa emikono ebiri nti bwe yali Katonda bwe yali awanga atonda Uganda yali tazibiriza maaso yali atunula bulungi nnyo bw'ati ate era ekirala Katonda bwe yali atonda Uganda yagitonda musanyufu kyetegeezaako nti no yagiwa buli kirungi kyonna ky'omanyi kale wakuba nti fe abantu fe abatera okuboonoona Katonda betuwa naye nga Katonda yatuwa buli kirungi ky'omanyi bibira nsozi ebisolo by'omu ttale ebintu bingi nnyo Katonda bye yatuwa era bannaffe abamu abaava eyo mu mawanga ag'enjawulo bwe batuuka kuno okwabo bwe ne bagamba eno ensi bwe tugirabye ebyobugagga byeyina ddala kkula lya Africa naye ate munnange ekyennyamiza ffe nga bannansi tetumanyi naddala kigambo kkula lya Africa kitegeeza ki osanga munna Uganda ali wano naye nga tagendangako wadde wali mu kukumiro ly'ebisolo okulambula ku mpologoma okulaba goonya ziryaki okulaba ku ngabi obuza bannange ddala nga Katonda yatuwa ebirungi mu ggwanga lino lwaki omuntu aba talambula ku nsi ye nindabakaawo ku alipoota y'abannaffe abavunanyizibwa ku byobulamuzi nga balaga nti bannayuganda bongedde okubanga baagala ensi yaabwe nga balambula ebisolo ebyenjawulo nga balambula ebyobulamuzi naddala ebiri mu Uganda kandi no muteekateeka eyo bannaffe aba Uganda Wildlife Authority bateeseteese ekyenjawulo era bavuddeyo ennaku lejjo ne batangaza gani bannange tulina mu mwezi gwe tuyingiramu ogwokiro bagenda kulaba nga tuteekawo ennaku bannayuganda bajje balambule ebintu bino ku bwereere bajje balambule ebisolo ku bwereere bajje balabe ensi yaabwe ebirungi ebiri mu nsi yaabwe
ine njago soke nkuwe ku bannaffe bano ab'ekkuumiro ly'ebisolo tukoma twongera okutundira ku nsonga z'olutindo lw'ekkalumeezo nti ate bwe bannaffe abayita mu paaka eri ate balina okuba nga bawaayo akasembi akatono kasooka tulabe bano aba Uganda Wildlife Authority nkomewo ntandikira ku nsonga eyo nnyini is create a more professional, more competitive and thriving, inclusive sector of tourism, of course in line with the national development agenda. And all our members put together, we represent about 2,000 of the largest entities in tourism, and by entities I mean registered entities. And these cut across. We have tour operators, we have travel agents, accommodation facility owners, we have tour guides, we have community-based organizations, we have culture organizations, events and conference organizers, as well as arts and crafts people. Of course, in terms of what brings us here, of course we are very excited for such an initiative. Because one, of course, as UTA, but also as a marketer, we believe that every consumption decision on earth and in life starts with awareness. If I do not know you, you do not exist, so I can't even decide whether I hate you or I like you. So it starts from that. But UA is not only investing in creating awareness; they are taking it a notch higher by doing what we call in marketing. It's called sampling. In Uganda, we call jaribu, okuloza. So those of you who have eaten grasshoppers, you first give me 3 OG nuts, and then once you like it, you make a decision on whether to consume and consume more. And from consuming and consuming more, you get to share it with the rest of the world, and that's how we grow the numbers. So I'm very excited at this initiative, of course, for very many reasons. It helps to grow in general the destination, but also awareness of the particular facilities. And I hope many of us can get there and we're able to spread the good news. It's on issues, but I think I would implore everybody else to try and let's spend more time spreading the good news so that then we can be able to attract in more spending in the sector. Those of you who have been reading the reports, we know that our tourism sector is a near full recovery in terms of us getting back to the numbers we had, before COVID. We are about 83%. And I also saw the report that is noting that it only that in 2023, the number of visits to our national parks actually did grow, and they have recovered above the pre-COVID numbers. This is not something we take for granted. We know the immense work that we are putting during the pandemic to make sure most of us get to visit these facilities. So I would like us to appreciate the good people at UA, managing all these facilities around the country on tight budgets is not an easy thing. So I think we ought to give these guys some good props, because what they are doing is a good job. And then of course, lastly, I would like to express the commitment from our member associations to work with UA, because a significant portion of our tourism sector is wildlife led. So we rely a lot on UA, doing what they are doing and doing it best for us to be able to deliver an excellent experience by our visitors and our consumers. Remember, if we deliver a good experience, then our customers are happy, our tourists are happy, then they go back and say great things about us. So we want to work with you, in all ways possible. We also know that, of course, most of the decisions and the policies that you implement do affect our business, the cost of doing business. So we would like to have an open and proactive conversation, so then we together work towards growing this, because at the end of the day, it is our one Uganda and we all have a responsibility to grow it. Lwaleero tubaniriza wano mu kitongole kya Uganda Wildlife Authority, ate tubaniriza kubanga tulina ekintu twagala tubagambe nga abantu baffe abana Uganda, nga tusuubira nti kya mugaso we muli naffe we tuli. Ekituleese wano lwaleero kwe ku unveilinga campaign yaffe egenda kubeerawo nga nnaku 17 ne 18 za mwezi gwa Oktoba omwaka guno, nga campaign eyo ya kukkiriza abantu bonna abana Uganda okujja okulambula ebisolo mu birundiro byazo mu national parks,
malundiro. National parks tugenda kugulawo nga tetubasasuza ssente okuyingira zino. Paaka ya Lake Mbro National Park eri wano kumpi ne Mbarara, paaka ya Queen Elizabeth National Park eri eyo side ze Kasese, paaka ya Maxon Falls National Park, waliyo ne paaka ya Kidepo Valley National Park eri waggulu mu Karamoja, ne Pianupe Wildlife Reserve. Ku nnaku zo bbiri tugenda kugulawo abantu okuyingira nga tebasasudde ssente okuyingira n'okulambula n'okulambula n'okubeeramu mu paaka ng'onyumirwa. Bwe banga waliwo ekintu era ky'oyagala, oyagala kuyingira ku lyato, oyagala kugenda nature walks n'ebintu ebirala, bwe oyinza kusasula kasente n'obiraba. Naye bw'oyingira mu paaka zino obeeramu entrance ya lunaku lumu yaba 24 hours. Kitegeeza nti obeeramu n'omala lunaku n'oddamu olunaku olulala. Oba oyinza kubeera mu paaka emu n'odduka n'ogenda mu ndala ng'oyagala kulaba byonna ebirimu. Ekitukozeseza kino kyekulaba nti abantu bannayuganda bwe tukuumira bino ebisolo bajja ne babiraba ne bamanya nti no yes emirimu gye tukola gye kiri, ate naabo babeere nga bano bannaffe abazungu ababweru okujja okulambula. Kati mulundi guno tugambye abantu ababeera mu Uganda abakola muno mu embassies babita residents, nabo tugenda kubakkiriza bayingire. Abantu baffe abannayuganda aba East African, oli muna Kenya, oli mu Sudan, jangu oyingire zino parks zammwe. We are East Africans, so bano tuli bwe wamu. Naye bwe banga waliwo ekintu kyoyagala kukola ekirala, oyagala kusula mu paaka, osasula kasente katonotono. Naye okubabuulira nti okuyingira mu paaka nga Maxon Falls yeriko kati tujogerago nnyo mu bintu ebirala, siringi 25,000 only okuyingira mu Maxon Falls National Park. Ate ne bw'oyingira ngamba neerabidde ensawo yange n'ovaamu n'oddayo n'opik nsawo ate n'oddamu many times oyingira no 24 hours ku sente 25,000 emitwalo 2.5 kyokka. Too many times for 24 hours nga oli awo. Ezo sente obanga mukama mpadde sente zendya wano kalanchi wano ku hotel omulundi gumu, naye oli anyumirwa abeera mu paaka alaba ezo entulege byonna. So sente si nyingi zetugamba. Okuyingiza motoka yo oba ya kika ki naye nga roughly 30,000 emitwalo 3 eyingiza motoka naawe mwennyini ku 25 roughly ku mitwalo 5 nga oli mu paaka weeyagala 2 days you pay about 75,000. So katugambe parks teziri expensive, teri za bei nyingi nnyo naye kubanga tetukimanyi. Mu campaign eno tugenda kuba ne ba guides baffe nga babanyonyola ebintu ebiri mu paaka ne pricing ne costs so that tubitegeere. Kakati bw'obanga abaana bawummudde obatwaleyo nabo banyumirwe. Kyekyo ekituleese wano ekya Uganda Wildlife Authority. Bino ebisolo oba amalindiro g'ensolo tetuga managinga ffeka, tuga managinga oba tugalabirira ne banaffe aba communities oba abagaliraanye. Bano abantu be balina obuvunaanyizibwa kwaga amalindiro kubanga be babeerayo, be babeera n'ezo ensolo ze zibaliira emmere, zinywa amazzi, babeera nazo. Kati luno olunaku twalubawadde bagendeyo balabe ebibeera mu malindiro kubanga si byabazungu abava ebweru nti bazi kulaba amalindiro. Gana amalindiro n'ensolo zonna z'Abannayuganda. Kati tutadeko luno olunaku okulaba nti Abannayuganda balwenyumirizaamu, bagenda mu parks ne banyumirwa ne balaba ebiriyo. Abamu baba balowooza nti zino parks ziri very expensive oba za bbeeyi nnyo, naye si kyekyo. Twagala balabe nti si ssente nyingi, balabe n'ebiriyo, balabe amalooja galiyo, balabe products eziriyo bye basobola kwenyumirizaamu kubanga zino parks za Munnayuganda wena waali. Kati twataddeku zino ennaku 2 nti abantu bazeenyumirizemu, bazisanyukiremu, bagende mu parks balabe ebibeerayo. Ndowooza nange ez'omukuba Bannayuganda bannamukisa
abajja okwetaba nange ngenda erabe ku biki kukula Uganda wamakuzabu Uganda kwetudde gweno naawe ali eyo osobola okumanya omwezi guno n'ogamba nti amuno esobola okubanga oyitirayo ate mpolampola kakati Kiwamba baana kyezzeemu buto era mu bitundu by'e Kasangati abakyala bali eyo bangi nnyo ge bakumba olwa batamanya ngamba abantu ab'emitima emibi abeteetaga kubeera mu ggwanga lino bawamba abaana ate ekyenjawulo ekiro ne babakozesa ate bumala ne babasaddaaka nga kati n'abakuumaddembe bakyatula obufufu kwongera okulaba embeera eno nga bagikwataka nabwala naye era ne obubenje ennaku zino bususse nnyo naddala kuvugisa ekima ate ngeri gye tugendako ne mu biseera ebyebikujjuko tera kwoteeka ne mu Uganda lwezigenda okuba tugenda mu mwezi gwa Desemba ab'ebyokwerinda basazeewo ne bagamba nti atugenda okuddamu okukola ebikwekweto ku nguudo fuugiza abo bonna abavuga obubi kwoteeka n'ebidduka ebyo byonna ebitambula nga tebirina bisaanizo byonna gyasooka tubirabe mu alipoota eno eya poliisi gye batuwa buli wiiki bwe nkoma tugenda okutunuulira nsonga ku nsonga. Mu wiiki eno ewedde tubadde ne cases ez'okuwamba abaana era nga twalina keesi e Masaka omwami omu we bayita Faruku nga pota be baweereza ku bizimbe yagenda n'awa akaana siringi 5 ke bayita Favor Brinson n'akatwala ng'akagamba nti agenda kagulira soda ku kizimbe ekimu kye bayita Down City Building n'abulawo nako bwe baatuloopera nga poliisi ne tutandika omuyigo. Kyamukisa mulungi pressure bwe yamujulako waliwo owa bodaboda omu we baawa omwana mpolampola bamukomyawo nga mu kifo ekyo kyennyini. Tuba tuli awo ne tufuna ne keesi endala ate ndowooza ku lunaku lwe lumu 26 Ishaka e Bushenyi omwana era we bayita Sasha Itungo ono ye bamutuma kugenda kugula buto ku trading center nga saawa emu kitundu ez'ekiro. So abazadde be bamutuma maama we wetwamanyako erinnya lya Adrian Kyalimpa ne taata we bayita Herbert Byamukama bwe balaba ng'omwana takomawo ne baripotinga ku poliisi. Poliisi ne tuteekawo ku maanyi okulaba nti tutrackinga era abantu abamu abaali mu lukwe luno twasanga nga abamu bali boogerera mbalala bangi, naye mu byonna kye twagala okutegeeza abantu nti mu bantu betususpectinga okuba abaali emabega w'olukwe luno twasangamu ne maama we era kye twakoze ne maama naye tumuyina mu kaduukulu. Tuyinamu n'omulala we bayita Junior Raymond Agumya naye we tuyina mu kaduukulu, abalala tukyabanoonya. Then ne tubeerayo ne keesi endala e Kasese mu Bugoye Parish omwana w'emyaka 7 we bayita Masereka Ryan yali waka, ndowooza yali waka yekka ku ssaawa 2 abantu ne bajja ku bodaboda ne bamukonvinsinga ne bamutwala. Abazadde bagenda okukomawo nga basanga Masereka Ryan nga taliiwo. Poliisi kirungi abazadde yes baloopera poliisi naye ripooti gye tuyina poliisi balwawo ku reportinga
kati kye baakola bo ne batandika okwogerezeganya ne ba ransom taker ne bano abaawamba omwana. Abaawamba omwana baali basabye millions 20 naye ne bazisala ne baziteeka ku emu kitundu. Era bano abazadde baavaawo ne basasula ssente zino ne bano abaali bawambye omwana ne bamukomyawo. Bamuteeka ku trading center. So naye nga cases ezo ez'okuwamba abaana eya Bushenyi n'eya Masaka aba bodaboda be baakozesa okukomyawo abaana. Twagala kulabula abantu nti ne tumala tubakwatako tekijja kuba kirungi erimwe. Bajja genda bakozese nti bakozeseza okukomyawo omwana naye bwe tukukwata naawe tukuteeka ku fayiro y'emu. Kubanga naawe oba oyina engeri gy'oyambyemu mu musango ogwo. Omuntu omutuufu akomyawo omwana walisose n'otegeera amukuwadde yaani then n'omwana omutwala wa. Kubanga omwana omuto bw'oba ogenda kumuwaayo oba oyina emikono gy'ogenda okumutuusaamu. So tubalabula nti yes mukyalina omukisa naye omukisa ogwo bwe guggwaayo ne tubakwata mumanye tekijja kuba kirungi. Wano kubanga tutangaaza eggwanga ku ebyo ebyabaddewo mu ggwanga oba ku nguudo. Era mu wiiki eweddewo kuva ennaku z'omwezi 22 okutuusa ennaku z'omwezi 28 mu mwezi ogw'omwenda mu mwaka guno abantu be baafiira mu bubenje obw'enjawulo ate n'abalala 349 bo bano ne bakoseddwa. Mu abo abantu abaafa abantu 32 bano baali bavuzi ba pikipiki, 21 baali batambuza bigere ku nguudo ate 7 bano baali basaabaze ku pikipiki, abantu 4 baali basaabaze mu motoka, 3 bo bano baali bavuzi b'obugaali n'abalala 2 ate nga kwotadde n'omugoba w'emmotoka omu. Ku bintu ebyasinga okuleeta buno obubenje era bye bino ebya bulijjo, ekisookera ddala okuvuga ate nga ne tuyisa obubi oba nga ne tuyisiza bwe tutasaana okuba nga tuyisiza. Kino kyo kyakontributinga obutundu 34 ku 100 ku bubenje bwonna obwabaawo mu ggwanga. Ne waddako abavuga endiima. Kino kyo kyakontributinga obutundu 20 ku 100 nga kwotadde n'ebintu ebirala ebyaleeta buno obubenje. Mu bubenje obwo era obwasinga okuba n'obw'amaanyi oba okubeera obw'amaanyi obw'obulabe ennyo, waliwo akabenje ke twafunyewo jjo, kano ko kakosesa abaana ab'essomero 25 era kaabaddewo ssaawa nga 11 nga bukya mu kifo ekyamanyiddwa nga ek'abalungi ku luguudo olw'Embalala Masaka. Kabenje kano kabaddemu emmotoka ey'ekika ekya UBR 846H nga ya Isuzu ate nga ya kitongole ekya Gold Star Coaches. Akabenje kano kaabaawo olw'oyo omugoba w'eyo baasi bwe yali avuga ng'ava e Kasese era ng'atwala bano abaana ng'adda e Kalungu. Abaana bano nga basomero erya St. Kizito Mugigi Primary School era gye babadde nga bava e Kasese mu study trip. Era ono omugoba w'eno baasi bwe yatuuse ku kifo ekyo eky'Ekabalungi n'asimagira kwe kuva ku luguudo ate baasi n'egwa awo mu nnimiro ng'oliraanye oluguudo. Era kabenje kano ne kakosa abaana 25 era bano bonna ne baddukiddwa mu ddwaliro erya
eri ekitovu okufuna obujjanjabi. Era ekyaviiriddeko n'akabenje ono omugoba w'eno ebbaasi yabadde nga akooye era mwakirabye nti yasimagidde era kwe kugwa. Era mu kino tujjukiza abo bonna oba tusaba bw'oba nti li wakutambula ku luguudo, kikulu nnyo osooka okulaba nti owummudde ekimala, kubanga obubenje buno engeri bwetyo buzze nga bweyongera ku nguudo. So nga tunagenda ku luguudo okuvuga emmotoka olina okulabika nti owummudde ekimala, naddala ng'ogenda ku ngendo zino empanvu. Sigala ng'oli bulindaala ate ng'oli mwegendereza bw'obeera ng'ovuga, naddala ng'ovuga obudde obw'ekiro, kubanga mu budde obw'ekiro oba tosobola kulaba kutunula bulungi naddala wala. Mu kabenje akalala abantu 2 be bafudde nnaku olwajjo, era mu kifo ekya Omunshenyi ku luguudo lw'Entunga mu Kabaale zabadde essaawa 7:45, era kano akabenje kabaddemu emmotoka ey'ekika kya Toyota Primo UAH 69 butereevu saagala kubanga ate nga nsukkawo wano naye njawo okwongerwa kubiza ne buli kimu kye tukola tumenye okulaba nga obulamu bwaffe tubukuuma nga bwe busooka, nga tubukuumira ddala bulungi nnyo. Ntera okubajjukiza n'obukanaku nti nno 2 ebifo bya mirundi 3 omuntu nga okugendayo n'akatayi tekasala. Ekifo ekisooka entaana yo okugendayo akatayi tekasala, ate era kw'oteeka n'eddwaliro ekisemberayo ddala kukomera. So tumenye okulaba nga obulamu bwaffe tubukuumira ddala ate era bw'oba nga mu butuufu tebutegekedde lugendo tolugendako, twongere okulaba nga tutaasa obubenje ku nguudo neddawa nezaffe ez'okusinga ddala mu ggwanga yaffe ya Uganda. Binyo ebitwabikolako ttiimu ey'amawulire gy'eri ekyateekateeka era ku ssaawa ndowooza ssaawa ng'emu bajja kwongera okuba nga bwe bali okwongera okulaba nga bakwongerayo. Ku lwange nja kwongera kusiibulira wano nkwagalize ekyemisana ekirungi n'ekiseera ekirungi, omwezi omupya omulungi. Musibe bulungi, mweraba.